Indonesia. Oke, jadi video kali ini aku sedang berada di Kebun Teh Sidamanik, Sumatera Utara. The moment that I saw ocean eyes so deep that I could fall in. I didn't care about all of. Oke guys, jadi kebun teh itu bukan hanya ada di luar kota aja ya, bukan hanya ada di Bogor atau di Bandung ya, tapi di Medan, Sumatera Utara juga ada guys. Kebun tehnya nih luas banget guys, tapi aku nggak tahu luasnya berapa sih. Tapi ini keren banget, dan ini cuacanya dingin juga ya. Ini bisa kalian lihat guys, luas banget. Dan di sini tuh di belakang tuh kayak ada gunung ya, pemandangan gunung. Luas banget guys. Bisa kalian lihat. Oh ya, di seberang sana juga ada guys. Di seberang jalan sana juga ada. Jadi ini luas banget kebun tehnya. Halo guys, nah ini dia pemandangan Danau Toba dari atas ke bawah. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah, we don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This
This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. Here with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Hasanah. Oke guys, kali ini aku lagi berada ke Taman Madu Efi ya. Jadi sini aku bakalan nge-vlog di Taman Madu Efi ya guys. Di suasana new normal ini sangat ramai banget guys. Jadi bisa kalian lihat nih guys. Ini adalah suasana tamannya. It's clear, yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. Must be fate, must be a sign. This must be fate, must be a sign. So long.